Akkam nagaa jirtu maatiinii fi hordoftoonni Daanamoo Edukeeshinii. Ani maqaan koo Barsiisaa Kabaa Beenyaan jedhama. Viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 10 Unit 2 waa'ee Uniform Accelerated Motion kan jedhu wal wajjii ilaalaa turreerra. Achi jalatti egaa waa'ee speedii, average speedii, average velocity, instantaneous velocity akkasumallee acceleration wantootaa fi kanneen kana fakkaatan egaa ilaalaa turreerra jechuudha. Har'a immoo achuma jalaatiin waa'ee maal ilaalla jechuudha? Review creation 2.3 kan wal wajjin hojjennu ta'a jechuudha. So, question number 1, describe the describe the similarities and the differences between average acceleration and instantaneous acceleration. Egaa maal jedha? Describe the similarities and also the differences between the average acceleration and the instantaneous acceleration nun jedha jechuudha. Asitti egaa tokkummaadhaa fi garaagarummaa average acceleration akkasuma instantaneous acceleration ibsi nun jedhaa jira jechuudha. Iddoo kanatti maalidha tokkummaan average acceleration dhaa fi instantaneous acceleration akkasuma immoo maalidha garaagarummaan average acceleration dhaa fi instantaneous acceleration nun jedhaa jira jechuudha. Akkuma kanaan dura ilaallee waa'ee acceleration jechuun maal jechuudha? The change of velocity jechuudha jechuudha yookaan immoo guula jechuun jijjiirama ariitii jechuudha jechuudha. Kanaafuu instantaneous acceleration fi average acceleration immoo tokkummaadhaa fi garaagarummaa qabu. Maal inni tokkummaan isaanii, maal inni garaagarummaan isaanii kan jedhu ibsaa nun jedhaa jira. Gana bifa kana fakkaatuun ibsinaa jechuudha. Similarities isaanii maalidha? Both are defined by the ratio of change of velocity to time dha jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu rate change of velocity to time dha jechuudha. Maal jechuudha? Average acceleration gaafa jennusi change of velocity divided by what? Change of time dha. Instantaneous acceleration gaafa jennus maalidha? Lim of what? A change of time approach to zero, a change of v over change of time dha jechuudha. Kanaafuu maal lamaan isaanii iyyuu change of velocity over change of time dha jechuudha. Acceleration is average acceleration is akkasumallee instantaneous acceleration both are what? The ratio of change of velocity to time dha jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu change of velocity to time dha. Inni kun maal jechuudha? Tokkummaa isaanii keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraani both have what? The same units which is meter per second square or kilometer per hour square dha jechuudha. Kanaafuu unitiin lamaan isaanii maalidha jechuudha? Instantaneous acceleration akkasumallee average acceleration unitii wal fakkaataa qabu. Akkuma kana change of velocity to time dha jechuudha lamaan isaanii iyyuu. Kun tokkummaa isaaniiti jechuudha. In constant acceleration, average acceleration is equal to instantaneous acceleration dha. Egaa constant acceleration taanaan yookaan immoo motioniin keenya in uniform accelerated motion, average acceleration is equal to what? Instantaneous acceleration. Because what? In constant acceleration, the velocity is changing in equal time interval dha jechuudha. Kanaafiyyuu motioniin keenya uniform accelerated motion dha taanaan jechuudha. Uniformly accelerated motion dha taanaan yookaan immoo uniformly accelerated motion jechuun maal jechuudha? Accelerationin keenya constant dha taanaani in time intervalitti velocity changing ta'u equal dha taanaani average acceleration fi instantaneous acceleration maal ta'a jechuudha? Equal ta'a jechuudha. In what case? In constant acceleration or in uniform accelerated motion, average acceleration is equal to what? Instantaneous acceleration dha jechuudha. So, inni kan biraan maalidha? The difference between them. Average acceleration fi instantaneous acceleration nama immoo garaagarummaa maalii qabudha? Average acceleration jechuun change over time interval acceleration, instantaneous acceleration jechuun immoo maal jechuudha? Acceleration at specific instant time or at moment of time or particular time dha jechuudha. Kanaaf average gaafa jennu over all time interval dha jechuudha. Jalqabarraa qabee amma dhumaatti over all interval time dha. Iddootti speediin increase ta'e nutti himu garuu over all intervalitti guula eessana yookaan acceleration accelerate ta'e sana yookaan immoo wanti sun amma guulee kan nutti himu total interval isaatti average acceleration jennaa jechuudha. Instantaneous acceleration jechuun immoo maal jechuudha? It is the acceleration at what? Specific instant time or particular time jechuudha. Yookaan tokko acceleration sun eessatti zero akka ta'e, eessatti negative, eessatti positive akka ta'e specifically kan ittiin argannu immoo maal jenna jechuudha? Instantaneous acceleration jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii maalidha? Average acceleration time interval dha. Instantaneous jechuun garuu at a particular or at an instant time itti specifically acceleration argannudha jechuudha. The other is what? This in nature, the average acceleration is what?
gives an overall average picture of motion jechuudha. Maal nutti agarsiisa? All in all motioniin suni guula hammamii akka guulee kan nutti himudha jechuudha. Eenyu? Average acceleration. Specifically gaafa jennu garuu maalidha? It shows what? The exact value of at that moment. Inni garuu maal nutti agarsiisa? Standard acceleration garuu exact moment sana irratti exact value guula sanaa yookaan exact value acceleration sana nutti agarsiisa jechuudha. Garuu average acceleration exact value specific time yookaan immoo specific point nutti agarsiisu jechuudha. Kan inni nutti agarsiisu maalidha? Overall average of picture of motion sana nutti agarsiisa jechuudha. Motion sun picture akkamii yookaan fakkii akkamii qaba kan jedhu all overall time isaa nutti agarsiisa malee specifically eessatti akka zero ta'e, eessatti akka negative ta'e, eessatti sirriitti akka guulee fi eessatti immoo decelerate akka ta'e nutti himu all over all motion nutti agarsiisa jechuudha. Garuu instantaneous acceleration gaafa jennu at that momentii kam irratti decelerate ta'e, momentii kam irratti immoo accelerate ta'e, momentii kam irratti immoo acceleration hin qabaanne yookaan immoo not accelerated kan inni ta'e eessarratti kan jedhu garuu specifically kan ittiin argannu instantaneous acceleration dha jechuudha. Kun garaagarummaa isaaniiti jechuudha. Inni kan biraani the average acceleration does not tell if the velocity is changed uniformly during the interval. Can vary from the moment to moment. And standard acceleration akkuma sirriitti beekaa momentii tokko gara momentii biraatti motionii wanta sana adda baasee garaagarummaadhaan nutti agarsiisaa jechuudha. 1 second irra 2 second irra 3 second meeqa akka jedhe akka ta'e jechuudha. Garaagarummaa time to time momentii sana irratti acceleration uumame kan nutti agarsiisu instantaneous acceleration dha jechuudha. Average acceleration garuu maaliin godhu exact momentii nutti himu jechuudha. Yookaan immoo time to time acceleration var ta'e sana nutti agarsiisu total overall ima qofa nutti hima. Instantaneous garuu time kam irratti akka inni var godhee akka inni jijjiirama agarsiise nutti hima jechuudha. So the usefulness of this average acceleration is what? Useful for describing motion overall period. Overall period jechuudha. Motionii sun jalqabarraa qabee amma dhumaatti overall description of motionii sana nutti agarsiisa malee specifical motionii yookaan immoo specifical momentii sanatti acceleration uumamsu nutti agarsiisu jechuudha. Instantaneous bira gaafa dhufnu garuu maalidha? It is useful for precising of analyzing at any instant time dha jechuudha. Inni garuu at precise godhee jechuudha. At any instant time kan nutti himudha jechuudha. Instantaneous acceleration ni jechuudha. The answer is question number 2. A car moves along x-axis. What is the sign of car acceleration? If it is moving in the positive x direction, will A. Increasing speed, B. Decreasing speed. Egaa kana video darbe keessatti ilaalleerra. Konkolaataa lama fudhannee ilaalleerra. Konkolaataan tokko yoo speed isaa up godha ta'e yookaan immoo speed up godha yoo ta'e accelerate ta'e jenna. Direction of acceleration is the same to the direction of the motion and the same to the direction of velocity da. When the speed of the object is increased, the direction of the acceleration is the same to that of the direction of the velocity and also the same to the direction of the motion ida jenneerra. Kanaafu positive ta'a jennee fudhanneerra jechuudha. Decreasing speed gaafa jennu mamaadha. The direction of the acceleration is what? Opposed to the direction of the velocity da. Akkasuma the direction of the acceleration is opposed to the direction of the moving object ida jenneerra jechuudha. Kanaafu maal ta'a saayinii isaa illee nu gaafataa jira jechuudha asitti. Kanaaf video darbe keessatti deemtanii yoo ilaaltanii sirriitti argattu jechuudha. Maal jenneerra? Yoo speediin maal yoo ta'e speediin up gaafa ta'u jechuudha. Speediin gaafa up ta'u direction of velocity ni fi jechuudha. Direction of velocity fi direction of acceleration maali? The same. Akkasumallee direction of moving object dha jechuudha. Akka kanaatti ilaalleerra jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Positive dha jechuudha. Value acceleration keenya maaliif velocity keenya increase ta'eera waan ta'eef saayinii isaa positive ta'a. Kanaafuu maalidha jechuudha. Maal jennee waamna jechuudha. Isa kana accelerate ta'ee objectii sun jennaan. Inni kan biraan immoo decreasing speed gaafa ta'u maadha? Direction velocity keenya garanatti yoo ta'e it is the same to that of the direction of motion dha. Garuu acceleration keenya immoo opposite to the direction of velocity ta'a jechuudha. Yeroo kam? Yeroo decreasing speed ta'u jennee ibsineerra. Yeroo kana egaa direction of velocity fi acceleration garaagaradha yookaan immoo waliif faallaadha. Akkasumallee direction acceleration keenya yookaan guula keenya faallaa objectii sun itti deemudha jechuudha. Kanaaf decreasing speed ta'e jechuun maala acceleration keenya gara westidha yoo ta'e wantichi garuu garamitti deemaa jira jechuudha. Gara eastitti deemaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu dandeenya? When an object is moving to eastward,
maybe the acceleration is the direction of the acceleration is what? Westward. This is happen if and only if what? The speed of an object is what? Decreasing jenne ibsineerra jechuudha. So maal jenna ree amma jechuudha speediin increase ta'e jechuun maal jechuudha jechuudha accelerationin keenya maal ta'uu isaati jechuudha positive dha jechuudha maaliifi the direction of the velocity the same to the direction of acceleration is the same to the direction of velocity and also the direction of the acceleration is the same to the direction of moving object dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha increasing the speed taanaan maal dha positive sign qabaata jechuudha. Kaan immoo acceleration keenya maal ta'e jechuudha our acceleration must it will be what? The acceleration will be positive dha jechuudha. Will be positive when speed of an object is increased. The other one is what? When decreasing means what? When slowing down dha jechuudha. Yeroo kana maal ta'e jechuudha the direction of the velocity is opposed to the direction of the acceleration dha jechuudha. Kanaafuu yeroo kana immoo maal ta'a jechuudha sign of acceleration will be what? The sign of acceleration will be negative dha yookaan immoo maal jenna slowing down ta'e waan ta'eef maal jechuu dandeenya jechuudha deceleration ta'e jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaan increasing speed gaafa ta'u positive acceleration jenna yookaan immoo wanti sun accelerated ta'e jechuudha. Decreasing speed gaafa ta'u immoo negative acceleration jechuu ni dandeenya. Yeroo hundumaallee negative acceleration hin jennu garuu negative jechuus ni dandeenya akkasuma deceleration jennaa jechuudha. Question number 3. If a racehorse coming out of the gate accelerated from the rest to the velocity of 50 meters per second due to what? West in 1.8 seconds. What is the average acceleration unjera? Why definition acceleration ilaaleerra? What is acceleration? Acceleration is what? The change of velocity, the rate of the change of velocity jenneerra. What that means change of velocity? V final minus V initial over time dha jechuudha. Egaa asitti maalidha? When the final velocity greater than initial velocity, we call that the acceleration is positive. Jechuun dandeenya. Akkasuma when the initial velocity is greater than final velocity, our acceleration will be what? Negative value, or it may be we call that deceleration jechuu dandeenya jechuudha. Egaa kanaafiyyuu sana caalaayyuu asitti egaa kan hin beekamu maalidha? Formula acceleration keenyaadha jechuudha. Acceleration keenya egaa definition maaltu jira? Acceleration the change of velocity that means final velocity minus initial velocity over time dha jechuudha. So akka gaaffiin kun jedhutti egaa maaltu nuuf kenname asitti a race of horse coming out of the gate accelerated from the rest jedha. Rest jechuun maal jechuudha? Initial velocity is how many? 0 meter per second jechuudha. To the velocity of 50 meter per second jechuun maal? Our final velocity is 50 meter per second dha. Garamitti jechuudha direction to west dha jechuudha. Kanaafuu time nuuf kennamteetti meeqadha? 1.8 dha jechuudha. Kanaaf maal barbaanna? Average acceleration kan hin barbaannu. So what given here? Initial velocity is equals to 0 meter per second. Why? Because the object is if start from the rest means what does it mean? Initial velocity is how many? 0. Final velocity is how many? 50 meter per second to what? West. Time is how many? 1.8 second. So required here is what? What required here? Average acceleration. So what's the solution of this one? From the definition, the average acceleration is equals to what? Change of velocity over what? Time. This is final velocity minus initial velocity over what? Time. Kanafu average velocity, average acceleration is equals to what? Final velocity minus initial velocity. Our final velocity how many? 50 meter per second. West minus 0 meter per second dha. Kanafu maal ta'a jechuudha? Over what? 1.8 second dha. Kanaaf average velocity keenya maal ta'a kana gaafa irru 15 meter per second to west divided by what? 1.8 second dha. Kanafu kana gaafa irta meeqa sanii dhufa jechuudha? 8.33 meter per second square to west dha jechuudha. To west. Kanafu direction isaa wajjin lafa keenya maaliif direction wajjin lafa keenya jechuudha? Average acceleration is the vector quantity. So average acceleration is equals to 8.33 meter per second west jenna yookaan immoo to west dha jechuudha. Okay. Question number 4. A car is traveling at 40 meters per second. When the traffic light is turned to red, the car is accelerated and comes to stop in 5 seconds. Calculate the acceleration of car jedhaga. Asitti immoo maalidha? Initially meeqaan deemaa jira? 14 deemaa jira. Kanaafuu traffic light red yookaan immoo diimaa agarsiifnaan decelerate ta'ee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
Speed isaa deemaa jechuudha. Maaliif ree? Reeddi itti agarsiisa jechuun akka inni cross gochuu hin dandeenye itti himaa jira waan ta'eef jechuudha. Akka inni deemaa hin deemtu jedhaa jira waan ta'eef tiraafik laayitiin sun maal godha jechuudha? Speed isaa decrease godhee jechuudha. Gaafa decrease godhu immoo daqiiqaa 5 booda maal godha jechuudha? Stop godhee jechuudha. Kanaaf acceleration isa barbaadaadha. Kunis simply dha. Initially meeqadha? 40 meter per second dha. Finally meeqadha? 0 meter per second dha. Time meeqadha? 5 second dha jechuudha. Kanaaf required in asitti maalidha? Was required here average acceleration dha. What is the solution? Solution immoo maalidha? Average acceleration is equals to v final minus v initial over time dha jechuudha. Kanaaf average acceleration is equals to what? V final is 0 meter per second minus 40 meter per second divided by what? 5 second dha jechuudha. Kun maal ta'a? Minus 40 meter per second divided by 5 second dha. Meeqa ta'a? Minus 2.8 meter per second square dha jechuudha. So minus jechuun maal jechuudha? The minus is indicates that what? The minus indicates that what? Indicates that that the car is what? Decelerate ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Decelerate ta'ee jechuudha. Kanaafuu decelerate ta'ee jechuudha. Maal ta'uu isaa? Negative 2.8 meter per second square ta'uu isaa maal jechuudha? Acceleration keenya yookaan immoo the car is what? The car will be decelerate ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu bifa kana fakkaatuun gaaffii kana hojjechuu dandeenya. Gaaffilee kanaaf kana fakkaatan illee egaa kitaabolee garaagaraadhaa fi akkasumallee gaaffilee intiraansii garaagaraa irraa hojjettanii shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe egaa viidiyoon keenya asumarratti goolabamaa. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan egaa subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan jirtan immoo like share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'a. Yaadaaf gaaffii yoo qabaatan egaa inbox commentii keessanuuf kaa'a. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarrutti egaa yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.